can you tell me and tell the world whether you believe President Putin is trying to scare the rest of the world and Ukraine by mentioning the nuclear option? Can you tell me that? And can you tell me that he would never use a nuclear weapon? Two things. I would disagree with you. Firstly, President Putin was not the one who ruined Minsk Accords. Okay. That was Ukrainian side. This is number one. Number two, Ukrainian, after the collapse of the Soviet Union, handed in all the nuclear weapons to the Russian Federation. But unfortunately, in the year of 2022, just a couple of months ago, in Munich conference, President Zelensky started to speak about possibility of generating a nuclear arms on the territory of Ukraine. And most probably you have witnessed that. I was actually there, Dmitry, and I actually interviewed him, and I do remember him saying, look what we have got for giving up our nuclear weapons. And the real issue is now, what do you expect other countries to do when you ask them to give up their nuclear weapons? Because, you know, territorial integrity and sovereignty has been violated. Again, even your friends, the Chinese, have said they respect every nation's territorial integrity and sovereignty, including Ukraine's. Could I quickly ask you, though, I need to ask you this, because the world is afraid, and I want to know whether Putin intends the world to be afraid of the nuclear option. Would he use it? President Putin intends to make the world listen to and understand our concerns. We've been trying to convey our concerns to the world, to Europe, to the United States, for a couple of decades, but no one would listen to us. And before it is too late, it was a decision to launch a special operation, military operation, to get rid of entire Russia that was created next to our borders. What? To get rid of Russia? Anti-Russia. Because Ukraine started to be, it was formed by the Western countries, anti-Russia. Oh, okay. This is the problem. Okay, you look, Ukraine is a country, sovereign, it's recognized by the United Nations, it's been around for a very, very long time. But I just want to know, I want to ask you again, is President Putin, because again, the Finnish president said to me that when he asked Putin directly about this, because President Putin has laid that card on the table, President Putin said that if anybody tries to stop him, very bad things will happen. And I want to know whether you are convinced or confident that your boss will not use that option. Well, we have a concept of domestic security. And, well, it's public. You can read all the reasons for nuclear arms to be used. So if it is an existential threat for our country, then it can be used in accordance with our concept. Well, there are no other reasons that were mentioned in that text. So you are basically saying only an existential threat to your country. I still don't know whether I've got a full answer from you, and I'm just going to assume that President Putin wants to scare the world and keep the world on tenterhooks. Комитетом государственной безопасности на протяжении последних лет фиксировалась активная разведывательная деятельность с позиций посольства Украины в Республике Беларусь, а также консульства этого государства в городе Брест. При общей численности дипломатической миссии Украины в чуть более чем 20 человек, не менее половины из них являлись кадровыми сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Службы внешней разведки Украины, что является беспрецедентным даже для дипмиссий крупных государств и свидетельствует о выборе Украины курса на проведение агрессивной разведывательной деятельности в отношении нашей страны, вопреки нормальным дипломатическим отношениям. Сотрудники посольства
осуществляли агентурную разведку, предпринимая попытки сформировать разветвленную сеть информаторов из числа граждан Республики Беларусь, лично собирали разведывательную информацию, в том числе и в отношении белорусских военных объектов. Несмотря на предпринимаемые Комитетом государственной безопасности меры по пресечению противоправных проявлений со стороны украинских дипломатов, которые должны были послужить сигналом для украинских спецслужб, не остановили враждебной деятельности против нашей страны. В соответствии с белорусским законодательством в действиях отдельных украинских дипломатов содержатся признаки преступления, предусмотренные статьей 358 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Шпионаж». Однако в соответствии с статьей 31 Венской конвенции о дипломатических сношениях указанные лица пользуются иммунитетом от уголовной юрисдикции государства пребывания. В связи со сложившейся ситуацией Комитетом государственной безопасности приняты исчерпывающие меры по сковыванию разведдеятельности противника и ликвидации резидентуры, действовавшей под дипломатическим прикрытием. فعلى الأقل منذ أتى جورج بوش الصغير منذ حوالي 20 عام والعالم الغربي كله برأي واحد والكل يتحرك بنفس الاتجاه. حكومات، لوبيات، شركات، وسائل إعلام، ومؤخرا وسائل التواصل الاجتماعي. ما هذا الغرب الديمقراطي الذي يعيش فيه مئات الملايين من البشر ولكن ليس فيه سوى رأي واحد؟ عندما يغضب أو تغضب أمريكا من سوريا فيصبح فجأة كل الرأي هو رأي واحد ضد سوريا وبنفس المصطلحات. عندما يريد أن يدافع عن الصهيونية وهذا شيء مستمر الكل يتحدث بلغة واحدة. ومؤخرا عندما غضبوا من روسيا وسمحوا بالعنف تجاهها فأيضا كان برأي واحد. فالحقيقة حرية الرأي وحرية التعبير هي أن يكون لك رأي واحد متطابق مع الغرب. هذه هي On the question of U.S. troops, we do not have U.S. troops currently training Ukrainians. We do not have U.S. troops on the territory of Ukraine. We do, of course, have U.S. troops defending NATO territory, providing reassurance to our allies, deterring Russian aggression. And, of course, the United States is playing a key role, not just in the direct provision of military equipment to Ukraine, but in the facilitation of military equipment provided by many of our allies as well.